So Leute, einen wunderschönen guten Abend, willkommen zu Genshin Impact mit TV. Hallo alle zusammen. Die ferne Sterne haben wir komplett abgeschlossen und jetzt bekommen wir das plus die Fischl. Dazu gehen wir hier unten rechts. Viele suchen ja hier. Nein, das ist unten rechts. Packt schließen. Alles haben wir erledigt. Das nur mal dazu. Und seht da, tada! Aber sie haben wir ja schon. Aber ist ja nicht schlimm. So, das haben wir jetzt abgeholt. Das ist dann erledigt. Und jetzt machen wir was ganz Neues. Und zwar If you ever want to trade tactics, den, I'm always ready. den legendären Auftrag mit Tartaglia. Willst du wirklich einen Legendenschlüssel verbrauchen? Aber sicher doch, das möchten wir einsammeln. Jetzt haben wir schon wieder 3. Wir starten direkt mal. Genau, der müsste dann halt über das Meer fragen mit um die Lage. Ich glaube, das war das. Wenn nicht, ich muss mal nochmal gucken. Über das Meer oder war das... die haben wir jetzt hier. Können wir natürlich wieder aufsteigen lassen. Sie spiele ich aber nicht. Dafür für sie nochmal ja, aufzupeppen und so. Das kostet viel zu viel Zeit. Und halt Ausdauer. Achso, das ist das, wo wir abgeschlossen. Ich muss mal noch mal ein bisschen hier abchecken nochmal. Genau, hier ist das doch. Ja, das stimmt. Also Ziel verfolgen. Frage die Militär über die Lage aus. Das tun wir auch gleich. Seid auf jeden Fall dabei mit uns. Ich würde mich sehr freuen. Bezüglich auch eines ja, Like. It's hard to remain on dry land for so long. So, dann wollen wir mal starten mit einer Schnellreise. Und zwar hier unten hin. Oh, ich wollte schon hier machen, aber nein. Okay, gibt es keinen Teleportationspunkt, aber hier, der ist in der Nähe. Ja, wunderschönen guten Abend. Wie geht es dir, Claudia? Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Das freut mich doch sehr. Und ja, wir starten mal hier endlich. Wenn man schon überlegt, wir sind schon Abenteuer Levelstufe 40 und die Gegner sind teilweise über 70. Das ist schon krass so. Ich kann euch ganz gut zeigen, wie schwer das eigentlich jetzt mittlerweile ist, aufzusteigen. Habe ich nicht, viel zu wenig, kenne ich gar nicht. Wahnsinn, okay, die haben wir. Das habe ich vor kurzem erst gemacht. Das gleiche genauso beim Stellenbilder. Immer noch nichts. Hier steht ja, wenn man draufklickt, halt durch aktivieren durch, warte mal, hier, genau, durch Gebete, hallo. Dafür haben wir die Kohle nicht. So, hier sieht es auch so ein bisschen anders aus. Da fehlen die Dinger halt, vor allem das. Bei der Dame ist es nicht anders. Oh, kann ich sogar. Lol. Das wäre nice. So, jetzt habe ich ein Team bei uns wegen Eis mal gewechselt zu ihm. Weil wir den... Ach, können wir doch nicht hochstufen. Ich wollte gerade sagen, weil wir den schon hochstufen können. Aber naja. Er ist halt stärker mit seiner Waffe auch vor allem. Deswegen habe ich ihn genommen. Statt unseren Eismann. Ja. Oh, wunderschönen guten Abend, Schmetterling. Ach, du bist auch wieder dabei. Ja, das freut mich doch sehr. Ja, dann wünsche ich dir auch gute Nacht und schlaf auf jeden Fall schön. Ja, mal ist ja so, ich kann halt nicht früher. Ich kann halt nur um ja, so ab 22 Uhr bis 23 Uhr. Oh, hier sind sogar 2 so fette Monster. Ich verpissel mich mal. Weil ich glaube, das sind so Level
Ne. Einer okay von den Dicken, aber zwei. Der Kampf würde dann doch zu lange sein. Was gut ist, da hinten sehe ich gerade. Das ist ungefähr, Freunde, was sagt ihr, wo das ungefähr jetzt hier ist? Auf dem Felsen. Also ungefähr hier. Markieren. Weil ich da noch nicht war. Und den Schlüssel aber leider nicht habe. So, aber gut zu wissen, bei den fetten Monster, die es hier, warum bin ich jetzt hier? Ich wollte mal hier kurz reingucken. Das, was hier unten gibt es natürlich bei meinem Glück nicht. Da zum Beispiel. Was ist das für ein Levelchen? 69. Das ist ja jetzt nicht so. Wo ist die da? Now you've got me worked up. Tidal waves. Yeah, brace yourself. This is gonna hurt. Back at ya! Wo ist die? Let me amuse myself a little. No time. I'll protect us. No time. Look at me. Just once. So, Freunde, nach dem Kampf wollte ich euch zeigen, wie eigentlich das Spiel jetzt so ein bisschen in meinen Augen unfair geworden ist. Wie stark die Gegner sind, wie lange die es aushalten. Und wie gesagt, damit wir an unsere Kräfte dazukommen. Ich habe hier zum Beispiel jetzt bei Bogen 4 Sterne auf 70 die Stärke und ich ziehe den nicht jetzt großartiges ab. Sternbilder fehlen, die Talente hier müsste eigentlich schon überall 8 stehen und das ist einfach krass, so die Dinger zu bekommen. Also ich finde, deswegen ich kann auch verstehen, wieso viele in das Spiel Realkohle reintun. Das machen wir natürlich nicht. Wir versuchen weiterhin auf diesem Wege, auch wenn es länger ein bisschen dauert, halt unser Bestes zu geben. Ja, mir geht's auch soweit gut. Die liebe Claudia, schön, dass du dabei bist. Das freut mich doch sehr. Let the show begin. Ja, ist schon wieder so ein Banause. Also hier sind auch richtig krasse. Ich weiß nicht, soll ich mit dem wieder kämpfen? Soll ich nicht? Also ein Feuermann, wo ist der hin? Hallo? Hat er sich unsichtbar gemacht? Oh, 3000 zieht er mir ab. Ich weiß noch nicht mal, wo der ist. Krass, oder? Wie stark die jetzt sind, ey. Und wie viel die aushalten. So, nicht getroffen. Schnaps getroffen. Wo ist er hin?
Ah, jetzt 10. Shouldn't let your guard down. Oh, protect us! Endlich. Ich sag doch, jetzt dauert das. Das ist schon... Puh. Und das war ein Gegner, ne? Wenn da von den 3 Mann auf einmal kommen. Große Mahlzeit. Ich guck mal, ob es hier oben was gibt für mich. Leider nicht. I could get used to this. So, was trinken wir denn Schönes heute? Be on your guard, traveler. Now is no time for sightseeing. Auf eure Gesundheit. Bitte bleibt alle gesund, scheiß Corona. Oh, why's that? Has something happened? Yes. As unusual as this may sound, numerous eyewitness reports have confirmed an active ruin guard presence in this area, even though this is far beyond their normal area of activity. Sergeant sent someone to find out just where these ancient machines might have come from. It appears that they simply left their ruin and marched off all of a sudden, for no clear reason. So did somebody wake them up? As I say, the reason is still unclear. We have, moreover, the ruin in question is of the especially spooky variety. Strange noises are often heard coming from within. As such, we are not permitted to investigate until the order comes through from headquarters. Daher dürfen wir keine Nachforschungen anstellen, bis der Befehl aus dem Hauptquartier ankommt. Ja, man kann nie vorsichtig genug sein oder die immer so, ja, nie vorsichtig genug sein. In any case, the only sensible strategy in the meantime is to increase Millilith patrols. We must not let innocent civilians come to harm. That's a good point. Ruin guards are probably pretty dangerous for regular folk. Wow. I'm very grateful indeed for the offer, but Oh, don't worry about that. This one beats up ruin guards for breakfast. Ich kann ein wenig Selbstverteidigung oder ich will ja nicht angeben, aber ich könnte 10 von die in einen Kampf schlagen. the self-confidence of young... Well, if Nice. you're genuinely offering, I did see some ruin guard footprints on the hillside. But since then I've been too... Footprints, eh? While the Millilith stands guard, evil shall never prevail. Ist ja gut. Kloppis Aufbruch, Freunde. Was? Über das Meer bringt den Aufenthalt auf den Ruin. Welche Erfahrung? So. This footprint is huge. It Fußabdruck? has to be the one that guy was talking about. Hat ihr den Fußabdruck gesehen? Meine Fresse, die sind aber auch starke Gegner, du. Here's another one. Yep, Boah, was ist das seems the denn? ruin guards did come out for a walk after all. Alter, Bigfoot for life. Und nein, gegen so Riesending kämpfen. Boah, das wird lange dauern, Freunde. Oh Mann. No time to lose. Trail of ruin Ach so, guard der ist das. footprints leads us here to... Ah! A ruin guard! Over there! Ach, soll da aufstehen? Ich dachte, da wäre ein größeres... Ach, der steht sogar auf. Hoffentlich nicht nur... Hauptsächlich 70er oder sowas. Drunter ist immer besser wie... 71, Freunde! Ich zieh den doch nix ab! Ach, wie schön, der hat sein Auge verloren.
die zieht auch nix ab hier. Alter. How are the Genshin pipes on? Brace yourself. This is gonna hurt. Schnell weg hier. Getroffen hat mich. Der hat gesessen. Oh, Sache, der trifft mich hier nicht. Take this! Riptide. Back at you! Meine Fresse, hält dir was aus, ey. Junge, Junge. Take this! You're mine. Ich muss hier weg. Kommt dir mal näher, ey. To ashes! Back at you! Brace yourself. This is gonna hurt. Jetzt können wir auch ein bisschen hier ausrasten. Ja, sauber, wir haben ihn geschlagen. Well, that's one down. Puh, was ein Bigfoot, du. Let's keep looking around. Maybe we'll find some more. Let's dance! So, wieder hat nichts fallen gelassen hier. Ich glaube, das hier mit dem Kämpfen brauchen wir gar nichts. Haben wir ja. Ah, 70 Uhr 2 Stück. Tschüss. Schaff ich nicht. In einer Minute soll man den platt machen. Yo. Keine Chance, Freunde. Never. Ein Glück, dass sie nicht hinterher No kommen. time to lose. Oh, oh, hier ist der nächste. Hey, you! Check this out! Isn't it awesome? What is he wearing? I've never seen one this close before. Have you ever seen one? Bis du gleich wach wird. Ja. Also überwältigen. Oder Vorsicht, Kind. You bet! Mr. Cyclopses are crazy strong. No bad guys can escape from these guys. That Mr. Cyclops? Aw, that's cute. Wait, what? Do people seriously call them that? Yep, my brother said so. And he's the best toy seller in the whole world. It's his job to sell this kind of stuff. Right now, he's at the Institute for Toy Research in Liyue. That's where Mr. Cyclops has come from. It's always nice to meet someone else who likes toys. So tell me, where'd you get your toy from? Must be a pretty new kind, huh? I've never seen one that can fly. Yeah, Paimon is not a Greetings. Have you found anything? Oh. A child? Yes. We just, found him. Uh-uh. You shouldn't be out here, boy. There are killing machines in the area. It's extreme. Killing machines? You mean ones that look like this? Precisely. And including this one. It's not moving now, but if it were to wake up... You take that back! Mr. Cyclops is not a killing machine. He's one... Mr. We shouldn't be talking to this guy. If he's saying mean things about Mr. Cyclops, he's definitely a bad... I'm just trying to help. Ich glaube, du hast ihn verloren, oder vielleicht mache ich das besser. I've always been hopeless at dealing with children. Well then, why don't you get back to your normal job and leave us to do the babysitting? It seems I have no other choice. Very well. I will continue with my patrol. Please escort the child to somewhere safe. It's much too dangerous here. The mighty Mr.
Mr. Cyclops scared off the bad guys once again. So, wo ist denn seine Familie? My name's Tuser. I came all the way from Snezhnaya to look for my brother in Liyue. But you came all the way from Snezhnaya? Oh, I think this is the part where I give you this. Here you go. What is it? Looks heavy. What the? So viel Mora oder so viel Mora? My brother said I should take it with me. He said, find a nice person to give this to, and they will take good care of... Your brother makes a good point. Still, it's hard to believe you made it all this way. Your family must be super rich. Paimon never knew you could make so much more from selling toys. Yay! Thanks, nice guy. All right, now we gotta make a pinky promise. You make a pinky promise, you keep it all your life. You break a pinky promise, I throw you on the ice. The cold will kill the pinky that once betrayed your friend. The frost will freeze your tongue off so you never lie again. Wow. That one nursery rhyme kind of says all you need to know about Snezhnaya. Well, if we weren't your babysitters before, we sure as heck are now. But where should we look for your brother? Die Bank des Great Monats? idea. Oh, right. Finally, now I get to see... Hä, Herausforderung gescheitert. Wieso das denn? Ach so, wie vorhin. Mein Gott, ich habe schon überlegt. Was the fuck ist denn jetzt los hier? Aber die meinten, wie ist das? Ja, ist auch egal. So, auch das ist wieder so ein Vieh. Ich hole mir kurz oder schnell gesagt die Erzähl. Brockenkristall. Dann würde ich sagen, genau, machen wir eine schnelle Reise. Genau. So, teleportieren und schon sind wir da am Ziel. So, ab nach oben. No time to lose. Hier ist so eine Nebenquest, sehe ich gerade. Und da haben wir erstmal keine Zeit. No time to lose. Hallo? Wo ist er denn? Ach da. Bank des Nordens. Das Gequatsch von gerade einfach ganz schnell übersprungen. Ich glaube, das liest fast niemand wirklich. Reden auch so viel. That seems a little inappropriate, don't you think, sir? How can you... Relax. Once in a while can't hurt. It'll be fine. Tartaglia, der Graf. Huh? What is he doing here? Yay, my brother! I found you! Der Bruder? Was? I know that voice. Why, if it isn't my little brother Tuser. My goodness. What a nice surprise, Tuser. I thought it would have to wait till I return home before... How are the others? Sister Tonia and Brother Anthon? Is everybody keeping well? They miss you a lot. Tonya prays for you every day at dinner. Wait a second. What are you doing here in Liyue, Tuser? How have I not heard any... Well, what happened was, I saw a boat that looked like it, and then, when I got off, I just kept walking and walking, and then... Mr. Cyclops scared off a bad guy, and then I found this nice guy to help me come look for you.
Hopefully Paimon doesn't feel so bad about taking Tuser's money. Tuser, what you did was extremely dangerous. I'm so happy to see you really... Okay, I promise. Please don't... I'm not mad at you. I just care about your safety, that's all. If you hadn't met these nice people, things could have been a lot more dangerous for you, Tuser. I hope you said a big thank you to them. Yup, I always remember my pleases and thank yous. Oh, so you did notice we were here. Forgive me, it's always family first where I'm from. Don't take it personally. I know we've had our differences up to now, but a few minor quibbles aside, we get on quite well, don't you think? Meinst du auch, du willst nur deinen Schein wahren oder du hast vielleicht einen Neffen? Come on, you know I'm just a pawn in all that, just doing my part. As for who wins, who loses, and how each side, I'm much more interested in who wins and who loses when it comes... Sounds like you're ready to get your butt kicked again. You're forgetting something about me. I, Tartaglia, spend every second getting stronger. Don't expect to have it quite so easy next time. Whoa, 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 whoa. You aren't gonna fight... Maybe not right now. Not while my kid brother is watching. Why do you want to fight the nice lady? No, not at all. Allow me to formally express my sincerest gratitude for taking care of my darling brother. His safety matters very much to me. So anyway, Paimon has a question. Tuser said something about you being a toy seller. What's that all? Ahem, yes, about that. Shh, look. I only told him that so that he'll look up to me. In the eyes of a child, working with toys must be the best job imaginable, right? I don't want my family to have anything to do with the Fatuis. The older ones already know that I serve the Tsaritsa. But, as I was saying, I remain Snezhnaya's greatest expatriate toy seller. That's right. My brother's the greatest. He's Mr. Cyclops' bestest friend. Just humor me in front of Tuser, if you would be so kind. Ah, yes, Ekaterina. I will deal with the issue of that outstanding payment right away. Hey, slinking off, are we? But Master Child, would it not be a little improper to ask you to deal with... A bet is a bet, isn't it? And if you lose a bet with an agent, well, you might as well get a little exercise. Are you going off to sell toys now? That's right. As much as I'd love to catch up a little longer, Tuser, duty calls. So we still need to keep babysitting? Sure, I really like this guy. And anyway... Ah, well, it sounds like Tuser really likes you, and that you've already made a pinky promise to take good care of him anyway. So, okay, wir werden es erledigen. Then I'm in your debt. Here, take this as Tuser's entertainment fund. If need be, you may find me by the river near Qingshu Pool. I'll see you both around. Geldbeutel haben wir auch schon bekommen. 35.000. Gibt es hier noch was wir so einsacken könnten? Ich glaube eher nicht. Hier oben vielleicht? Oh, jedes Mal schrecke ich mich durch die Kisten hier, aber leider gibt es nichts. So, dann gehen wir mal raus. So, genug gelabert, finde ich gerade. Die Gespräche, die ziehen sich aber auch, ne? Aber so ist das beim Online-Game. Mit viel Geduld muss man da dran gehen. Looks like we'll be hanging out with Child's kid brother for a while. So, where are we going to play first? Warte mal, ich wollte mal How ganz about we kurz start with the wissen. toy store? Wer braucht denn hier die 18 No time to lose. So, jetzt haben wir den Auftrag, den wollte ich nicht. Ich mache wieder... Ups. So. Den erstmal. Die bedanken I sich could get also used nicht to mal mehr this. wofür.
Tauben. Susu, I'm exhausted. Huh? What are those super colorful winged things? They're called kites. The kids in Liyue love them. Hello there, dear. You look like you've come a very... That's right. How do you play with these kite things, Granny? When the wind picks up, you let out the string and whoosh! The kite will fly into the air, up. Wow, that's amazing. Do you have any Mr. Cyclops ones? Mr. Cyclops, I'm sorry. I want to fly Mr. Cyclops high into the sky so all the kids can get to know him. Well, I can do custom builds, but I'll need some... Will this picture do? I drew it myself. I'll manage. Still... We should be fine. Child was pretty... but then again, throwing money around willy-nilly is, you know... Ja, du findest, wir sollten das Wechselbit behalten? Nein. Well, so, yes, technically speaking, these funds are earmarked for Tooser's entertainment. Either way, it's time to talk prices. Ja, machen wir so. This price is fair. Well then, I'll get that custom order. Thanks, Granny. 15.000 Mal Worry gegeben. not. Just leave it to me. Okay. For our next stop, why don't we head to One-Man Restaurant? It would be a mighty crying shame to come all the way to Liyue and never try the food. To our success. So, ist der nächste Stopp. Hello, welcome. Table. This restaurant has a really A choking smell. Oh, you must. spicy chili, but Oh, what a pity. A person who can't eat spicy. is it really that bad? My meals have to have lots and lots of sugar, and the oil has to be extra Wow, we've got a real rich kid on our hands. Looks like One-Man Restaurant's dishes aren't to Tooser's taste. Will that be all? Any more special requests? What do you mean? Giving the people what they want is the very reason. If I thought for 1 second that I couldn't make a dish to Whoa, there seems to... Then we'll leave it to you, Chef Mal. Sure. But let me say this first. Special requests are going to... Of course, we aren't going to demand prices. Is it just Paimon? Or our premium custom orders if... Still... Surely there must be a little room... Puh, 12.000 ist so viel. Machen wir mal. Neun. Bisschen handeln müssen wir schon. You folks. Let's go with this then. Any more haggling and we'll... Thanks, Chef Mal. Ging doch, sauber. Please sit wherever you like. Your food will be here shortly. Ugh. It was a little too sweet. I thought it was just right. But this doesn't feel right somehow. Didn't we bring... whatever. So where do you want to go next, Tooser? I was so caught up looking for my brother when I first got here. Good idea. The hustle and bustle at the... Junge, 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 das kostet aber richtig Kohle hier. No time to lose. So, das nächste Gelaber steht bevor. Nein. Wow, this place is huge! Are the waves here always like this? Given Liyue's climate, the Arid Paimon is kind of the traveler's exclusive personal tour guide. This place is Liyue's commercial hub. Other than merchant vessels, many fishing boats and industrial transports dock here to replenish their, fishery supplies and daily necessities, which, thanks to the immense throughput capacity of... yeah, Paimon can't remember... Well,
Guess Paimon will just have to explain this Paimon style. So this harbor, all the nations float their boats over the sea into the mouth. Then, Leroy Harbor rubs its big round belly in satisfaction because it's all stuffed full of delicious mora. Hey, what's that big metal hook over there? I want to see. Wait, Toother, don't run off. After all that, he... Oh, die kann aber auch richtig viel quatschen. So, jetzt machen wir hier weiter Babysitten. Cool. That metal hook is huge, and it gets bigger. This is an anchor. Docked ships use it to hold themselves in position. An anchor. Got it. But I think I might get it mixed up with Commodore Hook. Commodore Hook? Is this another one of your weird toy memes? My brother always sends me a really big toy for my birthday. Commodore Hook, Black Steel Jack, Iron Tony. We keep them all in our backyard. Yeah, and that's why I can't bring them with me all the time. It's a shame. Wow, using Fatui funds for personal gain? To think Snezhnaya would let... But suddenly, it doesn't seem so strange that Tooser would treat her... But my favorite has to be Mr. Cyclops. Even though I mostly came here to... Oh, are they selling fish over there? Let's have a look. Welchen Fisch kaufen? Quit running off! Ich will den Fisch kaufen jetzt. Is this where they sell fish? Wow. Hey, whose fish are you calling small? Little kids shouldn't go around. He's just a curious kid. No need to get worked up. That said, these fish are actually pretty big by Paimon's. Maybe 200 times your size? Das ist verrückt groß. There are legends in my hometown about it. It's a I told my brother about it, and he went out to sea to catch one for me. A few days later, he returned with a humongous fish slug. Are you sure that was a fish? Paimon thinks it sounds more like some sort of leviathan. Hey, Mr. Nice Guy, let's go over there to see... Alter. Jawohl, ich könnte ein bisschen Fisch kaufen hier. So, wo ist er hin? Hier ist er doch. What's wrong, Tooser? Are you tired? I miss my brother. Oh. What? But we were just with him. Yeah, but for such a short time that it doesn't count. Take me to see my brother. I don't want to play anymore. Also sind Kinder normal. Yep. You can have all the patience in the world, but it won't, well... We've played with Tooser long enough, haven't we? Fine Child said that he'd be by the river near Chinch... Yay! Let's go! Let's go! Na endlich so ein bisschen Will I find the right girl? Action jetzt. Dorthin, dann starten wir mal von der Seite. Boah, war das ein bisschen nervig, dieses Babysitten und ja. Naja, so ist es halt. Gibt es hier was für uns? Nö. Ich hoffe, die Gegner hier sind nicht so stark. Beziehungsweise, dass sie nicht so viel aushalten. Ach, da ist er sogar. Oh, ich wollte die Dings noch platt machen. Found him! There... Wait, he's talking to... the treasure hoarders? Aha. You know what I'm here for, I trust. Oh, you got lip. Making us guess, are you? If you want to join up, let me just say this first. Dandy kid like you? Uh-huh. What a commendable imagination. Well, in the Tsaritsa's name, I suppose I should forgive you country bumpkins for your ignorance.
for I am... Brother! Hm. You're selling them toys, aren't you, brother? That's so cool. I've always wanted to watch you work. Ja, ja, Spielzeug. well, why, yes, of course. For I, the greatest toy salesman in Snezhnaya. So cool. Huh? You playing games, pretty boy? So, will you buy or not? The toys that Snezhnaya produced 3 months ago will run you... Toys? And how much money? Wow. Is that what it's gonna cost to fix that head of yours? Look at that. Spreading joy and laughter to everyone. That's what toy selling's all about. Freude und Lachen, sagt er. I'll say it again. Toys from Snezhnaya, 3 months prior, 600,000 mora paid in full. Yeah, no. Sorry, sales boy. The same joke isn't funny. Or were you always cruising for a bruising? All right then. I'll make things a little easier for you. I'll join the treasure hoarders. Would you listen to yourself? You think we just let any old person into the Well then, why don't you put me to the test, dear seniors? Looks like you're not gonna pack it up until someone packs you in. Truth be told, we've set up a shop here because there's a fine little loot cave nearby. But the treasure hasn't been easy to get at. If you think you're up to snuff, why don't you have a crack at it on our behalf? Come on. If we can't do it... An initiation test, eh? Interesting. It's been a while since... The loot's on the opposite cliff. We're gonna hang back here and watch the show. Huh, no problem. Don't blink though, or you might miss it. Mhm. So, Attacke würde ich sagen. Oh, jetzt habe ich die bisschen verpasst. Ab nach oben. Das sieht doch gut aus, von der Zeit her. So, ab nach oben wieder. Bisschen nach unten. Ah, wir sind schon richtige kleine Profis hier. Tada, geschafft. Well, I have the goods. Here you go. So how'd I do? Pretty well, I'd say. Brother, what do we do? Please, hold on a moment, sir. We need to... He ain't here for an initiation. He just... Honestly, we'd be no match for him if he wanted to fight. Guys, do you think that maybe we're being robbed? I don't know. Surely, he wouldn't have come here all dressed up like that if he was only after us. Unless... maybe... Snezhnaya, 3 months, 600,000. I remember that the boss took out a 600,000 more loan from that Snezhnayan bank about 3 months ago, and still hasn't repaid it. So this guy must be the debt collector. But why didn't he just say so? What's with all the toy talk? Schuldenantreiber, klingt doch schon mal ehrlich, der Graf. And that's where you're still green. See, in a lot of professions like this... Makes sense. Owing money is pretty embarrassing. This guy isn't one to mess with, I tell you. He's a professional. So, Mr. Salesman. Oh? I didn't pass? I must say, I never imagined that the No, it's not that. What we mean is that but we fully understand the situation with the... toy. I see. Well then, it's been a pleasure doing business. Yes. That's my brother for you. Toy sellers are so cool. Das ist ein etwas spezieller Fall. Das ging problemlos, als ich dachte... Master Child, you're here. A new batch of fresh recruits have just... Hey now, keep your voice down.
Can't you see I'm entertaining some Clients? Well, anyway, the motherland has dispatched a new batch of do I have to? Now is... I must apologize for troubling you, Master Child, but every new batch of recruits must be baptized by the Tsaritsa's will. Through the word at present, Master Child, you are the only harbinger in... Well, all right then, I'll go. Do you have to keep working? Yes, Tusser. We have a group of new toy sellers fresh in from the motherland, and I... Wow, that's great! When I grow up, I want to be a toy seller too. I'm afraid you're still too young, Tusser. I'm not sure if you'd understand much of it, and most of it's rather boring anyhow. Why don't you go play with the Traveler instead? Sound good? But... I really do have to go now, Tusser. A lot of people are waiting. I'll see you around, all right? Alright. Child really dotes on his brother. But now he's gotta ditch him again. Must be a really tough job. Ja, ich denke, dass das Versteckspiel der schöne Detail ist. Oder es wäre so viel einfacher, wenn er nur die Wahrheit sagen würde. Ja. Aber ich weiß nicht. So den kleinen Bruder belügt ja die ganze Zeit mit Spielzeug. Wie lassen wir mal beim Versteckspiel. Yeah, you're right. He hasn't done himself any favors with the whole... To think he'd go this far just to prevent his family from seeing his dark side. Es ist ein bisschen zu beschützen. Maybe. But he has good intentions, doesn't he? Wait. Where's Tusser? Abgehauen schon wieder. Ja, toll. We were too busy... Did he sneak off to follow his brother? Either way, let's head over there first. So, Freunde, wir sollen den Bruder suchen und wie es weitergeht, das erfährt ihr natürlich in der nächsten Folge davon. Auftragslegende Tartaglia. Bis dahin wünsche